Hello, ladies and gents. Hello, dear followers and dear members. Welcome back to our English class. Assalamualaikum sama gars yi da leen ak jàmm beneen yoon ci suñ cours anglais yi ñu tuddee ko seen bi mu ngi tudd jàngal ma anglais ci wolof. tey nag lu ñu leen indil mooy useful expressions maanaam ay expression yu am solo. ay wa bu njëkk I finished my turn today. I finished my turn today. I finished my turn today. maanaam lu muy tekki mooy tey laa fegal sama ay maanaam sama tour pare na. I finished my turn today. beneen bi our office is over there. Our office is over there. Our office is over there. Our office is over there moom mooy suñu liggéeyukaay mi ngi fële. waaw maanaam office moom mooy bureau suñu bureau bi mi ngi fële. Our office is over there. We all live here. We all live here. We all live here. moom lu muy tekki mooy ñun ñëpp fii lañ dëkk. We all live here. Oh, do you live here? Yes, we all live here. ñun ñëpp fii lañ dëkk. beneen we wanted to cancel our traveling. We wanted to cancel our traveling. We wanted to cancel our traveling. loolu li muy tekki mooy dañaa bëggoon a fomm suñu tukki. waaw dañaa bëggoon a fomm suñu tukki mi. we wanted to cancel our traveling. We wanted to cancel our traveling. dañaa bëggoon a fomm suñu tukki mi. we wanted to cancel our traveling. beneen bi I don't like fish which is fried. 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 bëgguma jën buñ firit. I don't like fish which is fried. The fasting month finished 7 days ago. The fasting month finished 7 days ago. The fasting month finished 7 days ago. loolu mi tekki mooy weeri koor bi mu jeexee ak léegi juróom-ñaari fan la maanaam si juróom-ñaari fan lay toll. The fasting month moom mooy weeru koor. beneen to pick moom mooy nga for maanaam comme dara waddi si suuf nga yëkkati ko loolu la ñuy wax pick. ñu dem ci exemple bi I picked a child on the street. I picked a child on the street. I picked a child on the street. loolu li muy tekki mooy for naa benn xale ci mbedd mi wala dama for benn xale ci mbedd mi ci mën nga ko wax I picked a child on the street. beneen exemple don't pick anything on the street. Don't pick anything on the street. Don't pick anything on the street. loolu nag buñ ko waxee mooy bul for dara ci mbedd mi. Don't pick anything on the street. Don't pick anything on the street. bul for dara ci mbedd mi waaw. beneen exemple I am laundering your clothes today. I am laundering your clothes today. I am laundering your clothes today. I am laundering your clothes today mooy sa yére yi laay fóot tey. sa yére yi laay fóot tey donc noonu lañ koy waxee ci anglais. I am laundering your clothes today. To launder do the launder moom mooy waaw fóot. To wipe moom mooy fomp comme ça nga fomp néeg bi moom la ñuy wax donc to wipe. Example you all wiped yourself with the clothes. You all wiped yourself with the clothes. loolu lu muy tekk ci anglais mooy yéen ñëpp fomp ngeen si sagar bi maanaam ndax fomp ngeen yéen ñëpp ndax fomp ngeen seen loxo si sagar bi de moom moo nekk torchon yi nekk mouchoir waaw. beneen clean the bedroom before you leave the house comme ça ngay jox nit ki nga koy jox ordre maanaam na nga defar kër gi na nga defar néeg bi bay ngay génn kër gi. Clean the bedroom before you leave the house moom mooy fompal néeg bi bay ngay génn kër gi waaw. clean gis nga ba tey moom day signifier fomp da ngay gis am na omo bu tuddoon omo clean waaw. clean the bedroom bu la neex nga ne bedroom bu la neex nga ne ko room tamit. I knocked the door before I entered. I knocked the door before I entered. I knocked the door before I entered moom mooy fëgg naa wala fëggoon naa bunt bi bàyyi may dugg waaw.
comme ça ma ne la don't forget to knock the door before you end. bul fàtte fëgg porte bi, bul fàtte fëgg bunt bi bay ngay dugg. beneen don't joke with him, don't joke with him, don't joke with him, don't joke with him maanaam bul ko fowee, kii bul kaf ak moom, bul fo ak moom. don't joke with him, don't joke with him, bul fo ak moom wala bul ko fowee. beneen let me pick up my child and go home, let me pick up my child and go home, let me pick up my child and go home. loolu muy tekki mooy xaaral ma jël sama doom ñibbi, wala naa fob samay doom de ñibbi, naa fob samay doom wala naa jël samay doom de ñibbi. let me pick up my child and go home. he thinks it will be enough, he thinks it will be enough, he thinks it will be enough. loolu lu muy tekki mooy foog na ne wala dafa foog ne dina doy. foog na ne dina doy de. he will wala I think it will be enough, dama foog na dina doy. excuse me, are you American? excuse me wala excuse me, are you American? excuse me, are you American? moom mooy baal ma ndax américain nga. excuse me, are you American? baal ma ndax américain nga. waaw da ko doon laaj na ko ndax américain nga. donc lii la koy tontu lii ci ñoom. no I am Gambian, no I am Gambian, no I am Gambian, no I am Gambian. mu ne ko déedéet Gambien la, maanaam Gambie laa dëkk. no I am Gambian ou bien no I am Senegalese. you speak English very well, you speak English very well, you speak English very well. bu la neexati nga ne ko your English is so good, your English is so good. yow dangay lakk anglais bu baax. sa anglais bi dafa neex de. your English is so good, your English is so nice. beneen exemple, where do you learn English, 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 where do you learn English. foo jàngee anglais, where do you learn English. wala nga ne ko where did you learn English, foo jàngee anglais fekkee lu passé la. mu ne ko I learned it at the school ou bien I learned it at the school. bu la neexee ci man I learned it at the school parce que lu passé la. dana ko where did you learn English, I learned it at the school. maa ngi ko jàngee école, I learned it. what is the best way to speak English fluently. comme ça kii dafa bëgg mun anglais nag laaj ko question bi. what is the best way to speak English fluently. lu mu ko laaj mooy ban yoon moo gën ci jàng anglais, maanaam booy jàng anglais ban yoon mooy gën pour nga mun a wax anglais bu baax. waaw what is the best way to speak English fluently. waa ji ñëw di ko tontu. if you want to speak English fluently you have to practice every day. if you want to speak English fluently you have to practice every day. if you want to speak English you have to practice every day. mu ne ko soo bëggee wax anglais bu baax dee ko jëfee bés bu jot, maanaam dee si def ngay def pratique daal. loolu la ko bëgg wax, ngay wax di ko waxee di ko kafee. if you want to speak English fluently you have to practice every day. beneen bi he will wait for him at the gate tomorrow, he will wait for him at the gate tomorrow, he will wait for him at the gate tomorrow. he will wait for him at the gate tomorrow maanaam dina ko xaar ci buntu bi ëllëg. gate moom mooy buntu, maanaam buntu yi nga xam ne yooyu noonu la ñuy wax ci français grande porte, donc moom la ñuy wax gate. you have to you have many injuries, you have many injuries, you have many injuries, you have many injuries. danga bëri ay gaañu. this guy has many injuries. kii dafa bëri ay gaañu. the hunter has many weapons. the hunter has many weapons. loolu muy tekki mooy rëbbkat bi am na ngàndaay yu bëri. I have many weapons, am na ngàndaay yu bëri. she has many weapons, am na ngàndaay yu bëri. this is my 10th time in Senegal. la neexee
This is my 10th time. loolu mi tekki bii mooy sama fukkeelu yoon. Or this is my 10th time in Senegal. Bii mooy sama fukkeelu yoon may ñëw Sénégal. This is my 10th time. Beneen example. This scarf is nice but it's expensive. This scarf is nice but it's expensive. mu ne ko fulaar bi rafet na waaye dafa cher. It's expensive. It is expensive. Expensive mooy loo xam ne ni dafa cher. This scarf is nice. How many red scarves do you have? 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 mu koy laaj mooy ñaata fulaar yu xonq nga am. ñaata fulaar yu xonq nga am. How many red scarves do you have? How many red scarves do you have? How many red, donc red moom mooy loo xam ne ni du xonq la. Scarf moom mooy fulaar. dégg nga waa ji ñëw di ko tontu. I don't have any red scarf but I have many green and blue colors. I don't have any red scarf but I have many green and blue colors. loolu lum tekki mooy amuma benn fulaar bu xonq waaye am naa couleur yu vert ak bleu yu bari. waaw am naa couleur yu vert ak yu bleu yu bari. I don't have any red scarf. amuma benn fulaar bu xonq but I have many green and blue colors. am naa ay couleur yu xonq ak I will fly the skin. I will fly the skin. I will fly the skin. Hey, wait, I will fly the skin. dinaa fulli der bi comme ça ngay dindi dara comme mango rek nga dindi der bi mu ne I will fly the skin. Dignity wala nga am self respect. Dignity self respect moom mooy fulla comme ça nit ki nga kii dafa am fulla de. donc dignity pas dignity mais dignity self respect. Give me the fork. 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 jox ma fourchette bi. Give me the fork. Hey, give me the fork. jox ma fourchette bi. Fourchette moom mooy fork. Don't marry an ill-fated woman. Don't marry an ill-fated woman. Don't marry an ill-fated woman. bul takk jigéen bu gaaf. loolu lay tekki. bul takk jigéen bu gaaf. Don't marry an ill-fated woman. donc an ill-fated mën na nekk ko lu ñu wax unlucky moom mooy koo xam ne ni amul sens. Let me prompt him before he goes far. Let me prompt him before he goes far. Let me prompt him before he goes far. naa ko gàgganti bala muy sori. maanaam kuy wax loo xam ne ni wax du am njëriñ. mun nga ko wax ci mi rectify. to rectify ci mit moom mooy ba tey gàgganti. I will rectify myself. ñu am boat sheep. ñoom ñaar ñëpp lu ñu tekki moom mooy gaal. Example. If we are traveling we will board a boat. If we are traveling we will board a boat. loolu mooy li muy tekki ci wolof moo nekk nii suñuy tukki gaal la ñuy jël. donc expression bi moo nekk to board a boat moom mooy booy tukki nga jël gaal. If we are traveling we will board a boat. He's hurrying to be able to go with us. He is hurrying to be able to go with us. li muy tekki mooy mi ngi gaawantu ngir mën a ànd ak ñun. He is hurrying to be able to go with us. mi ngi gaawantu ngir mën a ànd ak ñun. beneen example. I am not having a pouch here. loolu mi tekki mooy amee moo fi gafaka moom mooy donc nafa yu tuuti yooyu mën a nekk nafa mën a nekk kalpe yu tuuti.
I am not having a pouch here. Beneen example, the man has undressed. The man has undressed. The man has undressed. Lu muy tekki ci wolof mooy waa ji futteeku na. The man has undressed. The man has undressed. waa ji futteeku na. Smoking is not good for your health. Smoking is not good for your health. Smoking is not good for your health. For your health am na your health am na your health. Lu muy tekki mooy tox baaxut ci ca wérgu yaram. Smoking is not good for your health. Tox baaxut ci ca wérgu yaram. Beneen, I am no longer a policeman. I am no longer a policeman. I am no longer a policeman. wala I am no longer a student. donc loolu bu ñu ko waxee moom mooy nekkatuma policier comme ça loo nekkatu nga ne nekkatuma lii da ngay commencer I am no longer bu la neexee. I am no longer a teacher nekkatuma jàngalekat. Beneen, why Senegalese people like rice and fish? Why Senegalese people like rice and fish? Why Senegalese people like rice and fish? lu tax Sénégal bëgg ceebu jën. waaw lu tax Sénégal yi bëgg ceebu jën. Why Senegalese people like rice and fish? The lost clothes have found. The lost clothes have found. The lost clothes have found. yëre yu réeroon feeñ nañ. The lost clothes have found. maanaam yëre yu réeroon feeñ nañ. Beneen, in fact she is trying hard. In fact she is trying hard. In fact she is trying hard. mu ne ndaxam mu ngi pexe bu baax maanaam ndaxam mi ngi góorgóorlu maanaam mi ngi góorgóorlu bu baax. Okay guys, thank you for listening to me. Thank you also for watching the videos. Again, don't forget to subscribe in this channel in order to learn English. aywa gars yi di leen jaajëfal ci seetaan bi ak déglu bi di leen wax rek bu leen fàtte ngeen abonné képp koo xam ne ni bëgg nga jàng anglais rek abonné ci chaîne YouTube bi da nga jàng anglais ci lu gaaw. aywa gars yi, see you in another class and take care of yourself.